BaCl2 অ্যাড করলাম, ঠিক আছে। BaCl2 অ্যাড করলে কি হবে? বেরিয়াম সালফেটের প্রেসিপিটেট। দেন হোয়াট উইল বি আওয়ার নেক্সট স্টেপ? ফিল্টার করতে হবে। ওদিকে দেখ ফানেল আছে, ফানেলটা দে, একটা ফানেল দে, আর একটা ইয়ে দে আমাকে, টেস্ট টিউব দে। হ্যাঁ, টেস্ট টিউব একে দিয়ে দে, একে দিয়ে দে, সামনে ওকে দিয়ে দে, ধর এটা। হ্যাঁ, এবার আমরা কি করব, এটাকে আমরা ফিল্টার করব, ঠিক আছে। ধর এটা ফিল্টার পেপারটাকে আমরা এইভাবে মোড়াবো, ঠিক আছে। তুই দেখতে পারবি যে হচ্ছে প্রেসিপিটেটটা ফর্ম করছে, তাই না? একটু টাইম দেবো আমরা, মানে মনে কর এরপরে আরো প্রেসিপিটেটটা পড়বে, ঠিক আছে। দেওয়া আছে, ঠিক আছে। ম্যাগনেসিয়াম, তার মানে কিছু প্রবলেম আছে। প্রেসিপিটেটটা ফর্ম দেওয়াই থাকবে, জেনারেলি তোদের এক্সামে দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোদেরকে এটা দেখিয়ে দিই, এইটা কিভাবে করবি। এটা এইভাবে মোড়াবি, দুটো হলো, এইভাবে মোড়াবি 4, দেন মনে কর এটা 1, এটা 4, 1 আর 4, এই 1 2 3 4, 1 আর 4 এর মাঝখানে এইভাবে আমি করে নেব, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। দেন আমি এইভাবে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। দেন এটাকে তুই ইয়ে কর, ফিল্টার আউট কর, এটাকে এর মধ্যে দে। দেন আমি এটা এর মধ্যে এরকম ঢেলে দিলাম, ঠিক আছে। এবার এইটাতেই হচ্ছে টাইম লাগবে, এই ফিল্টার হতে টাইম লাগবে, বুঝতে পেরেছিস? ফিল্টার হবে, প্রেসিপিটেটটার উপর আমরা ফচেট অ্যাড করব, তাই তো? ঠিক আছে, এবার এটা হতে মোটামুটি তোর এখন শীতকাল, এখন একটু বেশি টাইম লাগবে, ঠিক আছে। এটা রেখে দে। নাও উই উইল ওয়েট ফর অ্যাপ্রক্স 5 minutes. In urine sample I have added, or we have added, magnesium sulfate beforehand. কই কেউ নতুন আছিস? নতুন কেউ নেই তো? ঠিক আছে, I am adding BaCl2. If anything is problematic, then I will not get the precipitate. Precipitate is everything here. I have to get precipitate, and I will wait for 1 or 2 minutes to get full precipitate. Okay. Now what I have to do, I have to fold this filter paper. Okay. Double folded. This is 1 2 3 4. I have to take 1, this is 1, and this is 4. Okay, this way I have to set in the filter paper. বুঝতে পেরেছিস? আমাকে এইভাবে ফোল্ড করতে হবে, হ্যাঁ, দিয়া এটা ফিল্টার পেপারটা করতে পারবি তো? ঠিক আছে, এভাবে করে দেন I have to filter it out. Okay, I have to wait for few minutes to filter. There is one catch in this sample. মনে কর বাংলা বুঝিস তো সবাই? You don't understand Bengali? Okay. At the time of your exam, okay, we will give you 2 or 3 set of sample. Okay, from the set of sample you have to identify what are the abnormal constituent present. There will be more than one, maybe 2, maybe 3. Maybe you will get ketone body,
glucose, protein, maybe you get protein ketone body, maybe you will get bile salt, bile pigment. So you have to identify what is it. Okay, but here is a catch. When you will get this colored of sample, 100% you will start from bile pigment and bile salt. Okay, because this is the color of bile, this is the color of bilirubin. Okay, so here is one catch, because the Fouchet test will get maximum time. Okay, for precipitating, you can see this is still not precipitated. So Fouchet test will take maximum time. Okay, so if you are getting this type of colored sample, you have to perform Fouchet first, because Fouchet and bile salt, these two are most likely will be positive. Okay, others will not be positive. And in Benedict, in heat and acetic acid, in Rothera, it will hardly take 1 minute or 2 minutes to perform. Okay, so or in any case, any other case also, if you have to rule out also, you have to start with this Fouchet test, because it will take maximum time. ঠিক আছে, ফচেটের প্রিন্সিপালটা কেউ বল। ঠিক আছে। पढ़ा नहीं, फॉचेट रिएजेंट तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ট্রাইক্লোরো অ্যাসিডিক অ্যাসিড। ফচেট টেস্ট বা বাইলের টেস্ট যদি আসে, প্রথমে তো এগুলো জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট আর দ্য বাইল অ্যাসিড, হোয়াট আর প্রাইমারি বাইল অ্যাসিড, হোয়াট আর দ্য সেকেন্ডারি বাইল অ্যাসিড। বিলিরুবিন বাইল অ্যাসিড পড়িস নি, এগুলো লিখিয়ে দিয়েছিলাম সবগুলোই। বল, বলতে পারবি? ভুল বলছিস। Deoxycholic acid is primary bile acid and deoxycholic acid is secondary cholic acid. সোডিয়াম আর পটাশিয়াম টরোকোলেট যেটা বললাম, ওটা হচ্ছে বাইল সল্ট। ওকে, নাও and at the time of rewinding it also, we have to handle it very carefully, otherwise the filter paper may torn. Okay, then we have to add Fouchet's reagent. Okay, Fouchet's reagent we will add where precipitate is more. Okay, where precipitate is more, we will add that portion, and we will observe for color change. Color is changing, pista green. Color will be more prominent when the filter paper will be dry. Okay, so question like principle, what are the primary bile acid, what are bile salt. Next, Fouchet reagent, constituent of Fouchet reagent. Next will be the causative, what are the causes of this bile acid and bile pigment present in urine. This is obstructive jaundice. Then what are the causes of obstructive jaundice? তিনটে টাইপ অফ জন্ডিস, প্রি হেপাটিক, হেপাটিক অ্যান্ড পোস্ট হেপাটিক। পোস্ট হেপাটিকে বলেছিলাম লিভারে কি হয়, কনজুগেশন হওয়ার পর আমার হচ্ছে কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা বেরোচ্ছে। এবার অবস্ট্রাকটিভ মানে কি, অবস্ট্রাকটিভেই তো আছে কোথাও অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমার যদি বাইল ক্যানালিকুলায় কোনো অবস্ট্রাকশন হয়, যেখানে হচ্ছে বাইলটা আমার এক্সক্রিট করতে পারছে না, সেটাই হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। দেয়ার মে বি স্টোন, মে বি টিউমার, মে বি ক্যান্সার বলেছিলাম একটা, অ্যাটলিস্ট এইটুকু তো বলতে হবে। হোয়াট আর দ্য ফিচার্স, হোয়াট উইল বি দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ক্লিনিক্যাল ফিচার কি বলেছিলাম, লিখিয়ে দিয়েছিলাম না এরকম করে ছক কেটে।
ক্লে কালার স্টুল হবে, ডার্ক কালার ইউরিন উইথ ক্লে কালার স্টুল। হ্যাঁ, প্রথমত হচ্ছে এগুলো তোদের কার্ড আসবে, ক্লিনিক্যাল কার্ড আসবে, যেখানে এই সিমটমগুলো মেনশন থাকবে, সেটা দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এক্সামিনার ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করবে, if we are getting patient of obstructive jaundice, what will be found in urine, what will be found in stool, or what will be stool color. Okay, বাইল সল বাইল পিগমেন্ট এলে নেক্সট ভাই হবে তোদের হচ্ছে জন্ডিস নিয়ে, বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে, এটা দুজন দুজন করে করতে পারবি। এটা কালার চেঞ্জ হচ্ছে, কালার চেঞ্জ মোটামুটি এরকমই হবে। হ্যাঁ, ড্রাই হলে আরো ভালো কালারটা বুঝতে পারবি। Right.